Heyo, what's up mga kasigoy? Welcome back to my channel. Ngayon kung bago ka pa lang sa akin channel, please do subscribe, like, and share, and comment. And click the notification bell para updated ka sa aking mga latest video. If you're ready, let's go! Eto mga kasigoy, no? Mag-unbox tayo. We will do unboxing, no? Actually, matagal na akong hindi nag-unbox eh. Papakita ko sa inyo to. Itong DMs. Yan. Meron akong maroon neto. At the same time, ang size ko neto up to 43, from 43 to 44 euro size, no? Ito siya. Ganda niyan. So makikita mo, very elegant. At the same time, yung outsole niya, durable. Tsaka may tie siya dito, no? Na nakadikit. Ito yung tagging niya, guys, no? So, actually, ito, available. Comment down below, guys. Comment down below. Available size 43 up to 44. Tama, 43, 44, 45. Okay. Yan. Nakikita mo, ito yung box niya, oh. Guys. Ito yung box niya. Okay. So actually, it's been a while na hindi pa ako nag-unboxing, no? Matagal na, no? Normally sa shop, pumupunta ako dun para i-vlog ko yung mga shoes, no? Okay, let's move on to another one. Okay, next, guys. Ito yung Nike Air Force 270 Utility. Ito, maganda to, guys. Very elegant yung dating, no? Ganda. Makikita mo, ito yung box niya, oh. Guys, ayan, ha. So, ang ganda. No? Pamorma, pang basketball, pwede rin. Pang camping, pang motor. Yan, maganda siya, guys. No? Makikita mo yung outsole niya. Ito maganda, guys, eh. Itong Nike Air Force, may zipper. No? Aside from the lace, no? May zipper siya. And then may lock pa dito, no? So makikita mo, guys, no? Ito natatanggal. Yan, no? Yan, natatanggal siya, may lock. Pinaka-lock siya. So comment down below. Ito size 10 to, guys, no? If you want to avail, grab these shoes. No? Black combination with neon color green, no? Yan. Comment down below, no? Yan, maganda siya, guys. Elegante yung dating. Tsaka legit. No? Nike Air Force 270 Utility. Balik na natin. Okay, next, guys, no? Meron tayong Nike Air Versatile, no? Deport. Nike Versatile 4, no? Eto, guys, maganda to pang basketball. Pag nakita nyo, no? Napakita ko lang, no? Talagang basketball shoes siya. High cut, no? Ganda. Nike Versatile 4. Ayan, guys. So, durable talaga. Makikita mo doon sa outsole niya, may nakalagay na Air. No? Nike Air. Yan. And this is size 10, guys, no? Size 10. So, makikita mo siya. Napakaganda, guys, no? Yan. Ito yung fair niya, no? Size 10 Versatile. Nike Air Versatile 4. Pang basketball shoes. No? So if you want to avail, guys, comment down below. No? Marami pa ako ipapakita later. Ayan, last. No? Kaya mga kasgoy, meron pa tayo dito. No? White. No? Under Armour. Ito, maganda to. No? Under Armour.
Kaya makikita nyo siya mga kasigoy, no? So pang basketball shoes din siya, no? Tingnan, model na ito si Stephen Curry, no? So very elegant, no? Maganda yung outsole. Kita mo? Then at the same time, para siyang socks type, no? So ayan, no? Nakikita mo yung lace niya, maganda guys, no? Mga kasigoy, no? If you want to avail this one, comment down below. Ang available size na lang nito, I think 9.5 and 10, no? Okay? So do grab these sneakers, guys, no? Hurry! No? White color, Under Armour. Hanggang dito na lang muna, no? But ako, nag-iiwan ako na try to visit my shop. CAC Clothing Article Trading in 967 Divino Building, Aurora Boulevard, Project 3, Quezon City. So you have time, drop by to my shop and you could choose a lot of pair of shoes, no? Sneakers, namely basketball shoes mostly, marami ako doon. So, until next time mga kasugoy, ito po si Cesar Castillo nagsasabing, tirahin mo na yan. Baka tirahin pa ng iba. Shout out sa inyo lahat dyan. Peace to everyone. Sign off.